hours later. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan niyo ulit ako. Mapaukay man, pa-brand new. Ayan, dito tayo ngayon sa Marigaya Market. Ayan, mag-a-update tayo rito guys dahil naka-sale na po sila. 30% off lahat ng mga sapatos. Ayan, syempre bago natin simulan ng video, kanapundan ko lang sa YouTube channel. Mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video ng ina-upload. Tara, huwag na natin patagalin ito. Let's go! I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody. Yan guys, so naka-sale na po sila lahat ng mga sapatos. Ayan oh, ang dami pa mga solid oh. Ayan, ito yung kabilang side. Ayan, ito naman yung kabilang side. Ayan, dami pang solid oh. Hindi totoo yan. Lahat ng mga sapatos, 30% off. Tapos ito guys, unahin natin tong Adidas ZX 850. Ganda na ito, suede material. Wala pa rin siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan oh. Tapos minimal heel drag toe drag lang. Ang price 1.8 less 30% off. Yan ang size nito, size 8. Yan, size 8. Yan. Kung magusto yun to guys, so ganda oh, suede siya. Alright. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ayan, ganda na ito. Yan, solid oh. Pogi rin. Tapos may konting heel drag lang siya to, wala na magano. Ayan, konting linis lang din. Alam nyo naman, okay. Ayan, 1880. Ayan, 1880 size 8.5. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike SB. Ganda na ito guys, so suede siya. Ayan, ang size nito size 7. Ayan, size 7. Ganda oh, suede siya guys oh. Ayan, baka magustuhan nyo to. Ayan, ang ilalim niya, yung minimal heel drag toe drag lang, 1.8. Tapos ito naman, sunod natin tong another Nike SB Dunk. Ayan o, ito size 7.5. Ayan o, okay pa yung ilalim o, kunting linis lang, 1.8 din. Ayan, less 30% off. Ayan, tapos ito naman, sunod natin tong Nike Monarch. Ayan o, size 8.5. Diyan pa yung original insole niya. Tapos wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yung guys, so wala pa siyang bukod. 1.8 ang price. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas na ganda na ito guys, so gold yung colorway niya. Ang ganda ng ano niya oh, kumukuti-kutita pa. Hindi totoo yan. Size
Yan o, baka magustuhan nyo to guys. So, ang price niya 1,580 lang. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike SB na high. Yan o, ito konting linis lang to guys. Oh. Ayan guys, so solid o. Ganda ng ano niya, maong. Tapos yan o, gamsol pa siya. 1,2 ang price, less 30% off. Size 7. Ito naman, sunod natin tong Converse na colorway niya sunflower. Yan, ito may konting heel drag lang siya. Yan, to wala naman. Yan, ang size niya size 7, 1,200. Tapos ito naman, sunod natin tong J1 na low guys. So ganda na ito, suede material siya. Yan, ganda ng pagka texture material, ano nyo, size 7.5. Yan ba, magugustuhan nyo to. Yan o, minimal heel drag lang siya. To wala naman, 1,880. Yan o, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, check na rin natin yung pares niya. Ayan guys oh. Yan o, solid oh. Size 7.5. Tapos ito naman, sunod natin tong another Nike Monarch. Ayan o, solid din ito guys oh. Size 9.5 naman to. Halos bago pa oh. Wala pa siyang kaupod-upod. 1,880 lang. Tapos ito naman, sunod natin tong Puma na Rap Samson. Ito konting linis lang to. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan oh, okay pa yung ilalim niya. 1,500 ang price. Yan, size 7. Ito naman, sunod natin tong Pogi shoes na Yeezy 350. Yan, ito 1,500 lang guys oh. Ano, halos bago pa to. Goods na goods pa. Diyan pa yung original insole niya, size 11. Yan o, magustuhan niya to. Forma o. Yan, ito guys, sunod naman natin tong Adidas na high. Ganito na ito, classic. Ganda ng ano niya o, suede material. Yan, halos bago pa to. Size 7.5. Yan ba, magustuhan niyo to guys o. 1,800 less 30% off. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas Jogger. Ayan, collaboration siya ng Star Wars. So, ayan, andyan pa yung original insole niya guys. So, ayan, minimal heel drag to drag siya. Ang price, 1,500. 1,500. Yan, size nito, size 8.5. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ayan guys, so ganda no, pang motor pwede ba to. Ito lang oh, medyo nabakbak na yung logo ng Nike, pero okay pa oh, goods pa siya. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan oh, Nike OBJ. Yan ba, magustuhan nyo to, size 8.5. Yan oh, yan, okay pa yung ilalim mo, 1,800 lang. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike GT Cut na low. Yan, okay pa ilalim mo, wala pa siyang upod, 1,880. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, yan, size 10. Yan, size 10. Yan, sa mga size 10 dyan guys, so yan, alis na to na 30% off, 1,880. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike React Air 270. Ganda oh, malinis pa yung air sole niya guys. Yan, okay pa yung ilalim, wala pa siyang upod. Ang price, 1,580. Yan, size nito, check natin. Yan, size 8. Yan guys, so size 8. 1,580. Yan oh, goods pa yung ilalim. Ito naman, next natin tong Air Force 1 na low. Ganda na ito, leather siya guys oh. Yan, ganda pang ano nyo, shoes, yun oh, naka-embroid. Yan, baka magustuhan nyo to. Goods na goods po. Yan, minimal heel drag lang siya to, wala naman, 1,800. Yan, size 8. Ito naman, sunod natin tong Vans na low. Ito, ganda rin na ito. Goods na goods pa to guys oh. Yan, ganda ng ano nyo, pag-suede. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, minimal heel drag lang siya, 1,500. And 1,500 less 30% off. Tapos size nito, size 7.5. Yan, ito naman, sunod natin tong Adidas
Yan, ito lang may kunting dumi lang oh. Yan, laban nyo na lang to guys. Alam nyo naman, okay, yan Adidas Futuro. Yan oh. Yung ano nyo, yung magustuhan nyo to, size 7.5. Yan, goods pa yung ilalim oh. Solid po, 1 to lang. Less 30%. Ito naman, susunod natin tong Skechers na D-Lite. Ayan o, size 9 naman to. Ayan o, para siya may collaboration. May ano siya guys o. Tapos yan o, Goodyear. Ayan, okay pa yung ilalim o. Goods pa, 1.8. Ayan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike SB Force 58. Ayan o, medyo maliit, size 7 lang. Ayan, baka magustuhan nyo to. 1,580. Yan, ilalim niya all goods pa. Ayan o, ganda ng ano nyo, suede material. Tapos yan, naka embroid pa yung check niya. Ayan o, magustuhan nyo to guys o, size 7. Tapos ito naman, next natin tong Nike Air Force 1 na triple black. Ayan, size 7 naman to. Ayan, 1.5. Ayan, goods pa yung ilalim o. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan, magustuhan nyo to guys o. Ito naman, sunod natin tong Converse. Yan o, ganda ng ano nyo guys o. Ganda ng design nyo. Yan, ito lang, may kunting heel drag lang siya. Toe, wala naman. Yan, 1,200. Ganda ng ano nyo, maong yung tela nya. Size 8.5. Yan o, dyan pa yung original insole nya. Tapos ito, next natin tong Skechers. Yan, Skechers Goga Pillars. Ayan o. Tapos size 8 siya guys o. Ganda ng ano niya o, suede. Ayan, nandiyan pa yung original insole nya. Ayan, baka magustuhan nyo to. Ayan, goods pa yung ilalim. Ayan, 750 lang o. Skechers. Ito guys o, sunod natin tong Vans na high. Ayan o. Ganda rin na ito, solid o. Ayan, 1.5 lang siya. Tapos yan o, may mga glitters pa siya guys o. Wala pa siyang punit ha, wala pa siyang sole set. Tapos yan o, okay pa yung ilalim nya. Size nito, size yan, size 7.5. Tapos yan, mayroon pa sa taas guys o. Yan o, yan, hindi na natin maisa-isa lang yan. Yan, naka-sale na rin lahat ng nakasabit. Halos lahat dito naka-sale yan. Tapos ito guys, susunod natin tong J1 na Chinese New Year collaboration. Yan, ito kunting laba lang to. Yan, medyo naalikabukan lang. Size 8.5. Yan, 1,880 oh. Goods pa yung ilalim. Tapos ito, next natin tong Kyrie na fly trap. Yan, ito all goods pa. Sign of usage lang. Yan, alam nyo naman ukay, pero okay pa yung ilalim oh. List ng goods, 1.8 size 8.5. Yan, ito guys, susunod natin tong another Kyrie shoes. Yan o, goods pa yung ilalim. Yan, 1,580. Size nito, size 8. Yan o, dyan pa yung original insole nya. Ito naman, sunod natin tong Jordan 6. Yan, ito guys, so napaka solid po. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 10.5. Yan ba, magustuhan nyo to, naka less 30% off. Yan o, price na check natin sa kabila. Yan, ito yung Paris nya guys oh. Yan, goods pa to, pang araw-araw, pamorma, pang harabas, pwede pa. Ang price 2.2. Yan, 2.2 less 30% off. Yan, tapos ito guys, susunod natin ng KD shoes. Yan o, ganda ng design nyo, may mga flower pa siya. Yan ba, magustuhan to. Yan o, puting-puti pa yung air sole nya. Yan o, may Chinese pa siya o. Yan, goods pa yung ilalim oh, solid pa. 1.8 lang to guys oh. Size 10. Tapos ito yung pair nyo oh. Yan oh, ganda oh, magkaiba. Yan, baka magustuhan nyo to oh. Solid pa, 1.8 lang. Tapos ito pa, another J1 na Chinese New Year. Yan oh, solid din ito. Size ano to, size 8. Yan, size 8. Tapos 1,880. Yan o, goods pa yung ilalim.
Yan, tapos ito, sunod natin tong Jordan 3. Yan, medyo ano lang, nangupas lang yun, pero kaya pa naman diskarte yan to. Ito, natatanggal to guys, yun, natatanggal siya. Ganito, tapos reflectorize pa siya. Suede material. Yan, ito lang, nangupas lang yung midsole nyo. Yan, diskarte yan nyo na lang. Yan, goods yung tang nyo. Yan, ilalim niya minimal heel drag toe drag 1880. Tapos size nito, size yan, size 9. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan 11. Ayan, na low. Ayan, ganda, 1.8 lang, yan, solid yung ilalim. Size nito, size 8. Yan, size 8, ito lang, may kunting dumi lang, yan, natatanggal naman yan. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito naman, another Jordan shoes. Yan, 1.8 lang guys, solid pa yung ilalim, 1.8 less 30% off. Size neto, size 9.5. Diyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito pa, another Jordan shoes. Yan, solid din to guys, panalo pa to. Size 8.5 naman to. Yan, wala na nga lang siya ang original insole. Yan, baka magustuhan nyo to. Goods pang ilalim, 1.5. Ito pa, dito pa tong Westbrook na mid-cut. Yan, size 9.5 naman to. Ayan, goods pang ilalim, 2 ang price. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ito naman, sunod natin tong Jordan 6. Ganda na ito guys, ayan, logo nya. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Ganda ng colorway nya, violet. Yan, size 7. Yan, nandiyan pa naman ang original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, 1.880 less 30% off. Yan, solid pa to. Ops, next natin tong Jordan 4. Yan, solid din nito guys, size nito, size 8. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Baka magustuhan nyo to guys, yan, 2 ang price less 30% off. Yan, solid, panalo to. Ito naman, sunod natin tong Jordan Flight. Yan, pogi rin na ito. Yan, kunting heel drag toe drag lang siya, 1.880. Yan, goods pa to, pwede pa pamorma. Size nito, yan, size 8.5. Tapos ito naman, sunod natin tong Lebron Soldiers. Yan, 1.880 naman to. Yan, goods pang ilalim, wala pa siyang ganong upod. Size nito, size 8.5. Yan, goods pa to guys, 1.880. Ito naman, sunod natin tong Jordan na cash loan. Ayan, zoom, cash loan zoom. Yan, ito lang, may kunting ano lang siya. Ayan, faded. Yan, baka magustuhan nyo to, restore nyo na lang, kulayan nyo. May mga pang color naman yan. Yan, size 9.5 naman to. Yan, 1.8 siya, goods pang ilalim. Ito naman, sunod natin tong Jordan na Flight Speed. Ayan, size 9.5. Ayan, ito yung tang niya guys, Ayan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ayan, minimal heel drag toe drag lang siya, 1.8 ang price. Ito naman, sunod natin tong Nike Air Max Posterize. Ayan, ayan, sign of usage lang to, pero goods pa, kunting linis lang to guys, Yan, baka magustuhan nyo to. Ayan, okay pa yung ilalim, 1.8 lang. Yan, size, check natin. Yan, size 8.5. Ito naman, sunod natin tong Jordan 4 X Cactus Jack, size 8 naman to. Yan, ito lang, medyo faded na yung suede nya, pero ayan, restore nyo na lang. Travis Scott to guys, Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, 2,200 less 30% off. Tapos ito naman, sunod natin Jordan Legacy, size 8.5 naman to. Ayan to, kunting dumi lang, medyo naalikabok yan. May kunting heel drag to, yan, minimal lang. Yan, 1,200.
So ito naman, sunod natin tong LeBron James and Tuquiso. Ayan o, solid pa to ayan o, baka magustuhan nyo to. Ganda o, malinis pa o. 2 ang price, size 7.5. Ito pa, Adidas, ayan, pang basketball shoe, size 11.5 naman to. Ayan, baka magustuhan to, solid to. Goods na goods pa, 1,880 lang. Yan, ito naman next natin tong Jordan 6 ring. Yan o. Ito lang, kunting linis lang to guys. So, size 9.5. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala ba siyang sole set. Tapos yan, minimal drag to drag lang. 1,580. Ito naman, another LeBron James na pang basketball shoes. So, size 10 naman to guys. Size 10. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos yan, gamsol pa siya, 2 ang price. Yan, ito guys, susunod natin tong pogi shoes na Adidas Ultra Boost. Yan, ang size na ito, check natin. Yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to, 1,580. Yan o, kunting linis lang, minimal drag to drag. Tapos ito guys, susunod natin tong Nike Outdoor Tech. Yan o, pang basketball o. Nike Zoom, yan o, goods pa yung ilalim o. 1,880 lang, less 30% off. Wala pa naman siya punit, wala pa siyang sole set. Size 11, yan o, dyan pa yung original insole nya. Yan, kung magustuhan nyo to, puntahan nyo na agad. A few moments later. So yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update sa Kuya ni Kuya Toto sa Maligaya Market. Ayan po, nakasale na po sila, less 30% off. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out.